parts. Hello students, welcome to arithmetic classes. మన లాస్ట్ క్లాసు కంటిన్యూ చేద్దాం. సో రేషియో ఇచ్చి మనకు వాల్యూస్ ఇస్తున్నాడు, మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం, అంటే ఫండమెంటల్స్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ratio between boys to girls is 5:3 respectively, 5:3 respectively. In a class of students, ratio between boys to girls is 5:3 respectively, and difference between boys and girls, between ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, and difference between number of boys and number of girls is 24. Find total number of students. Number of students in the class. Okay, in the class. So this is the question. So in a class of students, the ratio between boys to girls is 5:3 respectively, and difference between number of boys and number of girls is 24. Find total number of students in the class. So the ratio between boys and girls is 5:3. Given the ratio between boys and girls is 5:3. So 5:3, and 5 parts of the boys are there, and 3 parts of the girls are there, and sum of the total students is 5 plus 3, 8 parts, and the difference between, then what is the 24? Listen to me, you have to observe what is the given value. So in this question, the given value is the difference between number of boys and number of girls, that is 24. So boys are 5 parts, girls are 3 parts, the difference is 2 parts. Which is nothing but 24. 2 parts of 24 aithe, then if you want to find number of boys, then you have to take only 5 parts. If you want to find the number of girls, then you have to take only 3 parts. But the question is find the total number of students in the class. So that I take 5 plus 3, 8 parts. 5 plus 3, 8 parts. So to find only number of boys, just we take 5 parts. Okay, to find the number of girls only, then you have to take only 3 parts. But in this question, then he asked to find total number of students in the class. Total number of students is 5 plus 3, total 8 parts తీసుకోవాలి. If 2 parts give 24 అయితే, then what about 8 parts? 8 by 2 into 24. 8 by 2 into 24. So 2 1 2 12s, 12 into 8, 96. So 96 is the total number of students in the class. Simple కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. దెన్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం అంతే. బాయ్స్ ఆర్ 5 parts, గర్ల్స్ ఆర్ 3 parts, టోటల్ ఆర్ 8 parts. 2 parts 24 అయితే 8 parts హౌ మచ్? 8 by 2 into 24. సో మీకు ఏం కావాల్స్తే అది. ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ 5 parts. ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అంటే 3 parts. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి 5 plus 3, 8 parts. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో ఇలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో ఇన్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, రేషియో బిట్వీన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, గర్ల్స్ ఈ రేషియో 2A ఇవ్వాలని ఏం లేదు, 3 parts కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ వన్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రేషియో బిట్వీన్ లేదా అమాంగ్ 3 numbers. 3 numbers తీసుకోండి. రేషియో అమాంగ్ 3 numbers. 3 numbers is 5:3.
3:2 respectively, 5:3:2 respectively. The difference between largest and smallest numbers, largest and smallest number is 15. The difference between largest and smallest number is 15. Find sum of three numbers. Find sum of three numbers. So this is the question. This is also very easy one. Just you have to think about parts. The first number is 5 parts, the second number is 3 parts, the third number is 2 parts. Ratio among three numbers is 5:3:2 respectively. 5:3:2 respectively. So మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే రేషియో ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. 5:3:2 ఇచ్చాడు కాబట్టి దెన్ ఫస్ట్ నెంబర్ 5 parts, సెకండ్ నెంబర్ 3 parts, లాస్ట్ నెంబర్ 2 parts. 5:3:2. Then what is 24? Just you have to think what is the given value. The given value is the difference between largest and the smallest number. What is the largest of these three? 5 parts, first number. What is the smallest number of these three? 2 parts, last number. Then the difference between these two numbers is 3 parts, which is nothing but 15. So first number 5 parts, second number 3 parts, last number 2 parts. And the given 15, just you have to think what is the given value. You have to pick out the given value is equal to how many parts. Okay, so the first number 5 parts, second number 2 parts, the difference is 3 parts, which is nothing but 15. 3 parts to 15 aithe, then what is the question? Sum of three numbers. Find sum of three numbers. Find sum of all three numbers. So total three numbers about 5 plus 3 plus 2 10 parts. Okay, 3 parts to 15 aithe, then what about 10 parts? So 10 by required value paina rayandi, given value kinda rayandi. 10 by 3 into 15. So 313 5s, 10 into 5 50. So 50 is the answer. So 3 parts of 15 aithe 10 parts how much? So 10 by 3 into 15. So 3 ones 3 5, 10 into 5 50 is the answer. Then once again what is this 50? This 50 is sum of three numbers. So manaku find the largest number. ఇలా కాకుండా find sum of three numbers కాకుండా find the largest number అంటే just we have to find 5 parts. So 3 parts కు 15 అయితే then the largest number 5 parts how much? The largest number 5 parts how much? So 5 by 3 into required value పైన రాయండి. Required value should be taken as numerator and the given value should be taken as denominator into original value. So 5 by 3 into 15, 313 5s, 5 into 5 25. So 25 is the answer. 5 into 5 25 is the answer. For example, if you want to find the smallest number, what is the smallest number? Ala unte question em chestam 3 parts. 3 parts is equal 15. 3 parts is equal 15. The smallest number is 2 parts. The smallest number is 2 parts. 3 parts of 15 అయితే 2 parts how much? So given value, required value 2 by 3 into 15. 2 by 3 into 15, 3 ones 3, 5s, 2 into 5, 10. 10 is the smallest number of 3 given numbers. Okay, idi. And but in this question, just you asked to find sum of three numbers. Find sum of three numbers and 5 plus 3 plus 2, 10 parts. Okay, no problem. But in the same manner, the question will be like this. Find product of two numbers. Sum కాకుండా product of two numbers అంటాడు. Product of two numbers అయితే మరి ఎలా చేస్తాం? Then how can you find product of three numbers? So ఇలా ఇచ్చినప్పుడు సమ్ అంటే జస్ట్ 5 plus 3 plus 2 10 parts. Difference between first two numbers అంటే 5 minus 3 2 parts and difference between largest and smallest అంటే 5 minus 2 3 parts. ఇలా చేస్తాం. బట్ ప్రొడక్ట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇట్లా 5 into 3 into 2 తీసుకోవద్దు. అంటే లైక్ దిస్. Most of the students think like this. 3 parts కు 15 అయితే then find the first number ante 5 parts, find the second number ante 3 parts, find the third number ante 2 parts, and the sum of three numbers ante 5 plus 3 plus 2 10 parts తీసుకుంటారు, and the product of three numbers ante 5 into 3 into 2 ఇలా తీసుకుంటారు.
సో 5 3s 15, 15 2s 20 అని చెప్పి తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ వన్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ మెథడ్. సో టు ఫైండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్, జస్ట్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇండివిజువల్లీ, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 3 numbers individually, then you can multiply, then you have to multiply. So find product of 2 numbers, find sum of the squares of 2 numbers, find difference of the squares of 2 numbers, find sum of the cubes of 2 numbers, find difference between the cubes of 3 numbers, 2 numbers. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అంటే సమ్ కాకుండా ప్రొడక్ట్ ఇచ్చిన సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్, సమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్స్, ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ 2 numbers, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది క్యూబ్స్ ఆఫ్ 2 numbers. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద 3 numbers or 2 numbers individually, then you can multiply the given numbers, you can multiply the resulting numbers. ఓకేనా? సో ఇది మనకు చేయాల్సినటువంటి విషయం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇదే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers అంటే ఎలా చేస్తాం చూడండి, రైట్? సో 15 of course smallest, the difference between smallest and greatest number, smallest and largest and smallest number is 15, that is 3 parts. 3 parts 15 అయితే then 1 part, what is 1 part? 3 ones 3, 5. If 3 parts is equal to 15, then I find 1 part, that is 5. Then what is the first number? 5 parts. First number 5 parts. 1 part of 5 is 5 5 is 25. This is the first number. Then what is the third number? Second number 3 parts. Now I find 3 5s 15. 3 5s 15. Then what is the last number? 2 parts. 2 parts. 2 into 5 10. So to find multiple numbers, to find more numbers, more than 1 numbers, first you have to find 1 part. First you have to find 1 part, then you can find any number. సో మనకు ఇక్కడ ఏంటి 3 parts 15 అయితే దీన్ని 1 partలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎనీ నెంబర్. I want to find 3 numbers individually, 3 numbers individually. So first I find 1 part, 1 part is equal to 5 parts. Then the first number 5 parts, 5 5 is 25. Then the second number 3 parts, 3 5 is 15. Then the last number 2 parts, 2 5 is 10. So this is 25 the first number, 15 is the last third second number, 10 is the third number. Then now I am going to multiply all these 3 numbers product. So 25 into 15 into 10. Right? 25 into 15, 375, 375 into 10, 3750. 3750 is the product of the given 3 numbers. So this is the procedure. This is the procedure to find product of the numbers, sum of the squares of the numbers and difference of the squares of the numbers, or sum of the cubes of the numbers and difference of the cubes of numbers. మనకి ఈ విధంగా సమ్ అడగొచ్చు, ప్రొడక్ట్ అడగొచ్చు, సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ అడగొచ్చు, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ అడగొచ్చు, సమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్స్ అడగొచ్చు, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది క్యూబ్స్ అడగొచ్చు. ఇలా అడిగినప్పుడు అంటే సమ్ కాకుండా, సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కాకుండా మీరు వేరే ఏదైనా అడిగారనుకోండి, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఇండివిజువల్లీ. ఆ తర్వాత మీకు ఆయన ఏం అడిగితే అది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్. సో అలాగే మనం ప్రొడక్ట్ అన్నప్పుడు 5 into 3 into 2, 5 3s 15, 15 2s 30 ఇలా తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ మెథడ్, రైట్? సో క్వశ్చన్ ఇస్తా చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రేషియో బిట్వీన్ 2 numbers, ratio between 2 numbers is 8:5, 8:5 respectively, 8:5 respectively. The difference between them is 6. Find sum of the squares. Find sum of the squares of 2 numbers. Find the sum of the squares of 2 numbers. So this is the question. Find the sum of the squares of 2 numbers. So the ratio of the 2 numbers is given, that is 8:5, and the difference between 2 numbers is 6. Then find sum of the squares, not sum of 2 numbers. Sum of 2 numbers is asking sum of the squares of 2 numbers.
sum of the squares of two numbers. So, first you have to find the two numbers individually and then you can find the sum of the squares of two numbers. So, what is the ratio between two numbers? 8:5. The ratio between two numbers is 8:5. The first number is 8 parts, the second number is 5 parts. Okay. And what is 6? What is 6? The given value of 6 is nothing but the difference between two numbers, which is equal to 3 parts. The first number 8 parts, the second number 5 parts, the difference between both is 3 parts, which is nothing but 6. So, 3 parts 6 aithe, then first you have to convert that as into 1 part. If 3 parts equal to 6, then what is 1 part? 1 part. 3 ones 3, 6. 3 parts value 6 aithe, 1 part value 2 aitundamma. Okay. There is no difficult one. So, 1 part enti 2. Okay. 3 ones 3, 2s. 1 part is equal to, then what is the first number? 8 parts. 8 parts. Then 1 part 2 aithe 8 parts. 8 2s 16. And the second number 5 parts. 1 part 2 aithe 5 2s 10. 5 2s 10. Then finally, the first number is 16, the second number is 10. What is the given question? Find sum of the squares of two numbers. Find sum of the squares of two numbers, that is 16 square plus 10 square. 16 square plus 10 square. So, 16 square 256 plus 10 square 100. 256 plus 100 is equal to 356 is the answer. So, 356 is the answer. Sum of the squares of two numbers. Sum of the squares, first question, first question chudandi, sum of squares. Sum of the squares of two numbers adugute, then 16 square plus 10 square 256 plus 100 is equal to 356. And second question, difference between squares of two numbers. Difference between squares of two numbers and ela chestam, difference 16 square minus 10 square. What is 16 square? Square of first number. What is 10 square? Square of second number. 16 square minus 10 square is equal to difference between two numbers. Difference between the squares of two numbers. Difference between squares of two numbers and 16 square 256 minus 10 square 100. 256 is minus 100 is equal to 156. So, once again, what is this 156? Difference between squares of two numbers. In the same manner, then another question will be like this: sum of cubes of two numbers. Sum of cubes of two numbers. So, cubes of two numbers ante ila istam. So, cubes cheyali 16 cube plus 10 cube. 16 cube plus 10 cube. 16 cube 4096. 16 cube 4096 plus 10 cube 1000. 10 cube 1000 is equal to 5096. Okay, 16 cube is squares cubes up to 30 varaku ravali, cubes up to 20 varaku leda 15 varaku ravali. 16 cube means 16 into 16. So, 16 into 16 256 into 16. So, 16 6 96, 16 5s 80, 16 2s 32. So, 6 9 8 plus 2 10 4 4096 plus 1000 is equal to 5096. And అదే విధంగా ఇలా కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. Find difference between cubes of two numbers. Find difference between cubes of two numbers. Find difference between cubes of two numbers. Then 6 cube minus 10 cube. Then 6 cube is equal to 4096 and minus 10 cube is equal to 1000 is equal to 3096 is equal to 3096. So, 3096 is the difference between cubes of three numbers. So, ila adige chance untundi manaku just product kuda. Find product of two numbers, that is 16 into 10. The first number 16, the second number is 10. 16 into 10, 160 is the answer. 160 is the answer. So, sum of two numbers ante directly find out cheyochu manam, but sum of two numbers kakunda product anna sum of the squares of two numbers, difference between the squares of two numbers, sum of the cubes of two numbers and sum of difference between the cubes of three numbers. Ila individual ga ila adiginappudu first we find the numbers individually, then you can find the required value easily, right? So, direct ga cheyodu, this is the procedure. And one more thing, next question. In an election,
in an election between two candidates, between కొంచెం అప్లికేషన్లో తీసుకుందాం, between two candidates A and B, in an election between two candidates A and B, they got the polled votes, in the ratio, this is a very easy question of course, in the ratio, దీన్ని కొంచెం అప్లికేషన్లో తీసుకెళ్తాం, polled votes in the ratio 11:9 respectively, 11:9 respectively. Finally A won the election, A won the election by the majority of 1200 votes on B. Simple question on B. Find total number of polled votes. This is a very easy question. Total number of polled votes, right? Total number of polled votes. In an election between two candidates A and B, they got the polled votes in the ratio 11:9 respectively. Finally, A won the election by the majority of 1200 votes on B. Find the total number of polled votes. This is also a very easy question. Then there is a election conducted between two aspirants A and B. Finally, they got the votes, the polled votes in the ratio 11:9. So A got 11 parts of the vote, B got 9 parts of the vote. So obviously A got more votes than B. So A got only 11 parts, B got only 9 parts. Then finally A won the election on B because A got 2 parts of the more votes than B. So you can assume, you can conclude A won the election on the B by the majority of 1200 votes. The majority. What is the meaning of majority? The votes who got more votes, that is called majority. So A got 11 parts, B got 9 parts. The difference between the votes of two aspirants is called majority. Who got majority? A got majority by how many parts? 2 parts. By how many parts? 2 parts. A got 11 parts, B got 9 parts. So obviously A got the majority on B by 2 parts, which is nothing but 1200 votes. 2 parts to 1200 votes. Then so what is the question? Find total number of polled votes. Number of polled votes అంటే 11 plus 9 20 parts. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ అంటే ఏకి వచ్చిన ఓట్లు బీకి వచ్చిన ఓట్లు మొత్తం యాడ్ చేయాలి. 11 plus 9 20 parts. సో 2 partsకు 1200 అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ 20 parts. సో 11 plus 9 20 parts. దిస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. రిక్వైర్డ్ వాల్యూ 20, గివెన్ వాల్యూ 2 into 1200. సో 2 ones to 10, 1200 into 10, 12,000. So this is answer. Find total number of votes polled on 1200 votes are polled. So simple ga, this is also very easy question. Majority is given, that is 1200, which is nothing but 2 parts. A got 11 parts of the votes, B got 9 parts of the vote. The difference between both votes is called majority, which is nothing but 2 parts and is equal to 1200. 2 parts to 1200 అయితే ఫైండ్ ఓట్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే 11 పార్ట్స్ తీసుకుంటాం, ఫైండ్ ఓట్స్ ఆఫ్ బి అంటే 9 పార్ట్స్ తీసుకుంటాం. బట్ ఫైండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్డ్ ఓట్స్ అని కాబట్టి 11 plus 9 20 పార్ట్స్ తీసుకుంటాం. 2 parts 1200 అయితే 20 parts హౌ మచ్? 20/2 into 1200, 2 ones 2 10s. సో క్యాన్సల్ చేస్తే 1200 into 10, 12,000 votes. 12,000 votes ఆర్ పోల్డ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్. దీన్నే కొంచెం పర్సంటేజ్ని మిక్స్ చేసి తీసుకుంటాం. చూడండి, దీన్నే పర్సంటేజ్ మిక్స్ చేస్తాను. చూడండి, in an election between two candidates A and B, two candidates A and B, 20% of polled votes, 20% of polled votes, 20% of polled votes are invalid. In an election between two candidates A and B, 20% of polled votes
are invalid. A and B got the valid votes. A and B got the valid votes in the ratio 9:7 respectively. In the ratio 9:7 respectively. Finally, A won the election by the majority of 800 votes. 800 votes on B. Find total number of polled votes in the election. Find the total number of polled votes in the election. So, in an election, once again, in an election between two candidates A and B, 20% of polled votes are invalid. So, this is the extra point. This is the extra point. 20% of polled votes are invalid, and A and B got the valid votes. A and B got the valid votes in the ratio 9:7 respectively. Finally, A won the election by the majority of 800 votes on B. Find the total number of polled votes, right? So, same as A and B got the votes. Which votes? Valid votes. Which vote? Valid votes. First we discussed about valid votes. A got 9 parts, B got 7 parts. A got 9 parts, B got 7 parts. Now here we are discussing only valid votes. So, 20%. If you have to assume the total polled votes are 100%. The total polled votes are 100%. 20% of polled votes are invalid. Okay, 20% of polled votes are invalid. So, that what is the valid votes? What is the valid votes? 80%. Out of 100%, 100% are total polled votes. Of them, 20% are invalid, and the remaining 80% are valid votes. 80% are valid votes. In this ratio 9:7 is the ratio between the valid votes of A and B. 9:7 is the ratio between the valid votes of A and B. So, that A got 9 parts, A got 9 parts of valid votes, B got 7 parts of valid votes, and the majority between the votes of them is 800, which is equal to 2 parts. So, 2 parts 800 aithe, then 9 plus 7 total votes, 9 plus 7 16 parts, how much? 16 parts, how much? So, 16 by 2 into 800. 16 by 2 into 800. So, 2 ones 2, 4, 16 into 4, 6400. 6400. So, what are 6400? What are 6400? I find 16 parts. I find 16 parts. What are 16 parts? A votes 9 parts, B votes 7 parts, 9 plus 7, 16 parts. These 16 parts are only valid votes. Okay, only valid votes. So, that 6400 votes are valid, then which is nothing but 80%. Once again, so I find 16 parts. What are 16 parts? 9 plus 7, 16 parts. These are valid votes. These 16 parts valid votes amma. ఈ వాల్యూడ్ వర్డ్స్ ఇవి 6400 వర్డ్స్ అనేది దీస్ ఆర్ నాట్ పోల్డ్ వర్డ్స్, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ వర్డ్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 80%. సో దిస్ 80% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6400. ఎందుకు ఈ 6400 80% ఈక్వల్ చేస్తున్నామంటే, ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ద టోటల్ పోల్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ 100%, బట్ ఆఫ్ దెమ్ 20% వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్, సో దట్ యూ కెన్ సే 80% ఆఫ్ polled votes are valid, which is nothing but 6400. So, that 80% is 6400 aithe, then total polled votes 100% how much? 100% how much? ఓకే, కొంచెం అడ్వాన్స్గా తీసుకెళ్తాం, ఒక స్టెప్ ముందుకు వస్తుంది మీకు. 80% 6400 అయితే 100% హౌ మచ్? 100 by 80 into 6400. So, 0 0 get cancel, 8 ones 8 8, 8 into 1 8 3 zeros. So, 8000. What are 8000? These are polled votes. These are polled votes, but 6400 are invalid, valid votes only. మనకు ఒకటే విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ దాకా సేమ్, బట్ కొంచెం అడ్వాన్స్గా తీసుకెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ 20% ఆఫ్ పోల్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్. సో దట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ వ్యాలిడ్ వర్డ్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 80%. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వ్యాలిడ్ వర్డ్స్. Okay, so I find valid words, that is 6400, which is nothing but 80%. 80% is 6400 అయితే 100% how much? ఇక్కడ పార్ట్స్ ఇచ్చినా, పర్సంటేజ్ ఇచ్చినా, వాల్యూ ఇచ్చినా, ఏమి ఇచ్చినా కానీ దిస్ ఈజ్ won't be change. This won't be change.
changed the required value 100%, the given value 80%. So a required value paina rasam, given value kinda rasam, 100 by 80 into 6400. So simplifying this one, you will get a 8000 or valid polled votes, 8000 or polled votes. akkada percentage ratio mix chesi istuntadu, percentage ratio mix chesi ichinappudu manaku question jagrataga teesukovalsi untundi, right? So idi process. చూడండి నెక్స్ట్ వన్ దీంట్లో ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం అడ్వాన్స్గా, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 360 రూపీస్ కొంచెం బేసిక్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈజ్ డివైడెడ్ 360 రూపీస్ ఈజ్ డివైడెడ్ అమౌంగ్ 3 persons. 3 persons. This is very easy question. Among 3 persons in the ratio 3:4:5. In the ratio 3:4:5. 3:4:5 respectively. Okay. Find the share of A. Find the share of A. 360 rupees is divided among 3 persons in the ratio 3:4:5 respectively. Find the share of A. This is also very easy question. Then from this one we can solve the different manners of questions. So 3:4:5. So 360 rupees is divided among 3 persons in the ratio 3:4:5 respectively. Find the share of A. So 360 rupees divide chestam 3 persons ki, then in the manner, in the ratio, in the proportion under, in the proportion under, both are same. In the proportion 3:4:5 respectively. So A got 3 parts, B got 4 parts, C got 5 parts, 3 plus 4 plus 5. So 3:4:5 is the ratio of the shares of A, B, C. A got 3 parts, B got 4 parts, C got 5 parts. Total 3 plus 4 7, 7 plus 5 12 parts. 12 parts ki endamma 360 rupees. 12 parts ku 360 rupees aithe, then find the A share. A share ante 3 parts find out chestam, B share ante 4 parts find out chestam, C share ante 5 parts find out chestam. Ikkada A share kabatti 3 parts. So required value 3 by given value 12. So 3 by 12 into 360, 3 by 12 into 260. idantha rayam manam. Total value ఇచ్చిందనుకోండి, షేర్ ఏ షేర్ అంటే 3 by 12 రాస్తాం. దిస్ ఇస్ ఏ షేర్ 3 by 12 into 360. చూసుకోండి ఏ షేర్ డైరెక్ట్గా రాయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఏ షేర్ 3 by 12 into 360. అండ్ వాట్ ఈస్ బి షేర్? బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 by 12 into 360. టోటల్ వాల్యూ ఇస్తే, టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చి డివైడ్ చేయమన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫ్రాక్షన్లోకి రాసుకొని ఇంటూ గివెన్ వాల్యూ రాస్తాం. ఏ షేర్ 3 parts, బి షేర్ 4 parts, సి షేర్ 5 parts, టోటల్ 12 parts. సి షేర్, వాట్ ఈస్ సి షేర్? 5 by 12 into 360. ఏ షేర్ అంటే 3 by 12 into 360, బి షేర్ అంటే 4 by 12 into 360, సి షేర్ అంటే 5 by 12 into 360. బట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ఏ షేర్ కాబట్టి 3 by 12 into 360. సో 12 1 12 30s. So 30 into 3, 90 is the answer, 90 rupees. So A will get 90 rupees of the share, of total share, right? So 90 rupees amma idi. ఇలా డివైడ్ చేయమన్నప్పుడు, టోటల్ ఇచ్చి డివైడ్ చేయమన్నప్పుడు ఈ రేషియోని ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి, ఇంటూ గివెన్ వాల్యూ చేసేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ, రైట్? 360 rupees is divided among 3 persons in the ratio so and so respectively, then find A share, right? ఇది ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 9,400 rupees. 9,400 rupees is divided among 3 persons in the ratio 1/3:1/4:1/5. 9,400 rupees is divided among 3 persons in the ratio 1/3:1/4:1/5 respectively. Find the share of B. లేదా find B share. Right? So you have to divide the total 9,400 rupees among 3 persons A, B and C. Among 3 persons A, B and C. ABC in the ratio 1/3:1/4:1/5 respectively.
సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మీకు వాల్యూ కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని టోటల్ వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద షేర్, యూ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ షేర్. బట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ద రేషియో ఈజ్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. రేషియోలో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ దేంట్లో ఉన్నాయంటే ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్నాయి. సో దట్ యూ కెనాట్ డివైడ్ ద టోటల్ 9,400 rupees in this ratio directly. In this ratio directly, first you have to simplify this ratio. You have to convert this into, of course this is the fractional ratio, already we discussed in the last class lo man discuss chesama. So the given ratio, in the ratio the terms are in the fractions, in this ratio the terms are in the fractions, so that this is called fractional ratio. You have to convert this fractional ratio into general ratio, then you can divide the value, then you can find the required value. సో దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి 1/3 1/4 1/5. మనము రెండు మెథడ్స్ డిస్కస్ చేసినాం కన్వర్ట్ చేయడానికి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. సో వాట్ ఆర్ ది డినామినేటర్స్? 3, 4, 5. 3, 4, 5కి ఎల్సిఎం తీసుకొని ఎల్సిఎంని మల్టిప్లై చేస్తాం, ప్రతి టర్మ్తో మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అలా చెప్పాను. ఇంకో మెథడ్ కూడా చెప్పాను, మీకు ఏ వాల్యూ కావాలంటే దాని రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫస్ట్ టర్మ్ you have to take the numerator of the first term and the remaining denominators. So 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1 into 4, 4, 4, 5, 20. This is the first term. And if you want the second term, you have to take the numerator of the second term and the remaining denominators. So 3, 1, 5, 3 into 1, 3, 3 5s 15. Okay. And the last term, if you want a last term, you have to take the numerator of last term and the remaining denominators. I mean 3, 4, 1. 3 into 4, 12, 12 ones 12. So this is the simplest method. ఒకటే స్టెప్లో మీకు వచ్చేస్తుంది. So once again, what is the first term? 1 into 4 into 5. 1 into 4 into 5. What is the second term? 3 into 1 into 5. What is the last term? 1 into 4 into 3. 1 into 4, 4, 4, 3 is 12. ఏం లేదమ్మా, ఏం కావాలో దాని యొక్క న్యూమరేటర్, మిగతా డినామినేటర్స్. సో 1, 4, 5 ఒక టర్మ్, 3, 1, 5 ఒక టర్మ్, 3, 4, 1 ఒక టర్మ్. సో దిస్ ఇస్ ద షేర్స్ ఆఫ్ A, B and C. A will get 20 parts, B will get 15 parts, C will get 12 parts. Total 20 plus 15 plus 12. 20 plus 15. 20 plus 20, 15, 12 చూసుకోండి ఎంత? 47. టోటల్ 47. నీకు కావాల్సింది బి షేర్ కాబట్టి 15 parts. సో వాట్ ఈస్ బి షేర్? 15 by 47. 15 by 47 into 9,400. 15 by 47 into 9,400. So 47 ones, 47 twos. 47 ones, 47 twos. 15 twos, 30. 33 zeros. Okay. So B will get to 3,000 rupees. B will get to 3,000 rupees. So this is the answer. సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడమ్మా. ఈ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ని మనం డివైడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవాలి. అమౌంట్ అంటాడు, పెన్సిల్స్ అంటాడు, బుక్స్ అంటాడు, ఏదైనా కావచ్చు, మనకు డివైడ్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఇస్తాడు. 1/3 1/4 1/5. సో చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి. రేషియో, ప్రపోర్షన్ అండ్ పర్సంటేజెస్ ఆర్ బేసిక్ టాపిక్స్ ఇన్ ద అర్థమెటిక్స్. రేషియో, ప్రపోర్షన్, పర్సంటేజ్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. రేషియో, ప్రపోర్షన్, పర్సంటేజ్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, అంటే మొత్తం అర్థమెటిక్స్లో ఓవరాల్గా ఈ 2 టాపిక్స్ వస్తాయన్నమాట. మీరు ఏ చాప్టర్ తీసుకున్నా ఎవ్రీ చాప్టర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పర్సంటేజ్, ఫ్రాక్షన్ అండ్ రేషియో. వితౌట్ రేషియో, పర్సంటేజ్, ఫ్రాక్షన్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీ క్వశ్చన్. ప్రతి క్వశ్చన్లో ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి సో మనం పర్ఫెక్ట్గా రేషియో, ప్రపోర్షన్ చాప్టర్, పర్సంటేజ్ చాప్టర్ అనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాలి. అప్పుడే మిగతా క్వశ్చన్స్ని, మిగతా చాప్టర్స్ని మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. రైట్. సో 3,000 rupees. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో 4,600 rupees is divided among 3 persons A, B, C. 4,600 rupees is divided among 3 persons A, B and C in the ratio 1/2 is to 2/3 is to 3/4. 1/2 is to 2/3 is to 3/4 respectively. Find the share of C. Find the share. Find B share. Find B share. Find C share. ఏదైనా అడగొచ్చు. Same question. I'll give another question in the same process. 1/2 is to 1, 2/3 is to 3/4. So first you have to simplify this fraction. You have to convert the given
fractional ratio into general ratio. So 1 by 2 is to 1 by 2 by 3 is to 3 by 4. Then simplify cheyandi first. Then what is the first term? First term kavalante first term numerator, remaining denominators 1, 3, 4. So 1 into meeku ardham kavalante 1 into 3 into 4 3. E 3 amma 1 into 3 into 4 1 into 3 3 3 4 12. This is the first term. And what is the second term? 2 into 2 into 4 2 into 2 4 4 4 16 4 4 16 2 into 2 4 4 into 4 16. Then what is the last term? 2 3 3 2 into 3 6 6 3 is 18 6 3 is 18. So this is the last term. Once again, what is the first term? 1 into 3 into 4. Next, what is the last second term? 2 into 2 into 4. Then the last term 3 into 3 into 2. So 1 into 3 into 4 12, 2 into 2 into 4 16, 2 into 3 6 6 3 is 18. So what is the common factor of 12 16 18? So 2 is the common factor. So 2 6 2 8 2 9 2 6 2 8 2 9. So this is the ratio among the shares of ABC. 6 is to 8 is to 9. A will get 6 parts, B will get 8 parts, C will get 9 parts. Total 6 plus 8 6 plus 8 14 14 plus 9 23 మొత్తం 23 parts అమ్మా. మీకు కావాల్సింది C share కాబట్టి 9 parts తీసుకోవాలి. సో what is the fraction of C share? 9 by 23 into the total given value 4,600 rupees. 4,600 rupees. So 23 ones 23 twos 23 ones 23 twos 9 into 2 9 twos 1800 rupees. So this is C share 1800 rupees. ఈ విధంగా మనం డివైడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో 4,600 rupees is divided among 3 persons A, B and C in the ratio 1 by 2 is to 2 by 3 is to 3 by 4 respectively. Find the share of C. So first you have to convert this into general fraction. చేస్తే వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో ఇలా చేసుకుంటే దీంట్లో మనకు స్టార్టింగ్లో రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్లో మనం ఎన్ని మోడల్స్ డిస్కస్ చేసినామో బేసిక్ ఫండమెంటల్ కన్వర్షన్స్ A is to B, B is to C, then you find A is to B is to C. Okay, A is to B, B is to C, C is to D, then you find A is to B is to C is to D. అక్కడ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఆ ఫండమెంటల్ మోడల్స్ ఎన్ని డిస్కస్ చేసినామో అన్ని మోడల్స్ ఇక్కడ మనకు డివిజన్లో అంటే డివైడ్ చేయడంలో వస్తాయి. సో కొన్ని మోడల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. చూడండి, రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, 4,400 rupees. 4,400 rupees is divided among 3 persons. 3 persons A, B and C, so that A, B and C, so that shades of A and B in the ratio 2 is to 3 respectively, and shades of B and C are in the ratio 1 is to 2 respectively. 1 is to 2 respectively. Find B share. Find B share. This is the question. 4,400 rupees is divided among 3 persons A, B and C, so that shares of A and B are in the ratio 2 is to 3 respectively, and shares of B and C are in the ratio 1 is to 2 respectively. Find B share. Find B share. This is one another question. So we have to divide 4,400 rupees. 4,400 rupees among 3 persons A, B and C. The shares of A and B are in the ratio 2 is to 3. The shares of B and C are in the ratio 1 is to 2. So here we have the shares of ABC. The shares of ABC individually. First we have the ratio between the shares of A and B, that is 2 is to 3, and the ratio between the shares of B and C, that is 2 is to 3, 1 is to 2. So you have to combine these two. Already manam A is to B. So ila chesam A is to B is equal to 2 is to 3 and B is to C is equal to 1 is to 2. Then find what? A is to B is to C. This is the simplest way. We discuss
in the last classes లో మనం ఈ డిస్కస్ చేసాం. A is to B ఉంది, మన దగ్గర B is to C ఉంది. Then we find A is to B is to C according to working rule 1లో మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా. హియర్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద టోటల్ అమౌంట్ 4,400 రూపీస్ బిట్వీన్ ఏబి అండ్ సి. ఏబిసి ముగ్గురికి పంచాలి, ఏ అండ్ బికి కాదు, బి అండ్ సికి కాదు. ఏబిసి ముగ్గురికి పంచాలి కాబట్టి మీకు ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ముగ్గురు కంబైన్ రేషియో ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇండివిజువల్గా ఏ ఇస్ టు బి ఇచ్చాడు, బి ఇస్ టు సి ఇచ్చాడు. సో యూ హ్యావ్ టు కంబైన్ దీస్ టూ రేషియోస్ బై యూజింగ్ వర్కింగ్ రూల్ 1 and then you can divide the total amount among 3 partners ABC. So ఇది విషయం, కంబైన్ చేయకుండా డివైడ్ చేయొద్దు. సో యూ నో వెరీ వెల్ how to combine the given two ratios by using rule 1, working rule 1. So 2:3 is the ratio between shares of A and B, and 1:2 is the ratio between shares of B and C. Okay, combining these two, దీన్ని రెండింటిని కంబైన్ చేయండి. 2 into 1 2 and 3 into 1 3 to 6. So లాస్ట్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ థర్డ్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం చూడండి, ఈ వర్కింగ్ రూల్ 1 2. సో 2 into 1 2, 3 into 1 3 to 6. So this is the ratio between the shares of A, B and C. So A will get 2 parts, B will get 3 parts, C will get 6 parts. Total 2 plus 3 plus 6 11 parts. 2 plus 3 plus 6 11 parts. మనకి ఏం కావాలి అమ్మా, B షేర్ కావాలి కాబట్టి దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ B షేర్? ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయండి. టోటల్ 11 పార్ట్స్ అమ్మా. 11 పార్ట్స్లో మీకు కావాల్సింది B షేర్ కాబట్టి 3/11 into 4,400 రూపీస్. ఓకే, 4,400 రూపీస్. సో 11 1 11 4s 11 1 11 4 3 into 4 1200 రూపీస్. సో దిస్ ఈజ్ B షేర్. ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. 2 plus 3 5, 5 plus 6 11, 3/11 into 4,400, 11 1 11 4s 3 into 4 1200 రూపీస్. సో దిస్ ఇస్ బి షేర్. ఇలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి. దీని మీద మాకు ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ₹5,100 is divided among 3 persons so that ₹5,100 is divided among 3 persons A, B and C so that share of A is 2/3 of B share. Okay, so share of A is 2/3 of B share, and share of B is 1/4 of C share. 1/4 of C share. ₹5,100 is divided among 3 persons A, B and C so that share of A is 2/3 of B share and share of B is 1/4 of C share. Find A share. Okay, this is a question. Find A share. So in the last question we have the ratio between the shares. Ratio ichadu. Okay, the shares of ABC were compared in the manner of ratios, in the proportions in the last question. But in this question the shares of ABC are compared in the fraction. So we divide ₹5,100 among 3 partners A, B and C so share of A is 2/3 of B share. Share of A is 2/3 of B share. So దీన్ని కన్వర్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ దీన్ని రాసుకోండి. A ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్? 2/3 ఆఫ్ B షేర్. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 ఆఫ్ B షేర్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసినామమ్మా. సో ఇలా చేసాం చూడండి. A షేర్ ఈజ్ 2/3 ఆఫ్ B షేర్. A షేర్ ఈజ్ 2/3 ఆఫ్ B షేర్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ షేర్ ఆఫ్ B ఈజ్ 1/4 ఆఫ్ C షేర్. షేర్ ఆఫ్ B ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్లోనేమో షేర్స్ ఆఫ్ A, B ఆర్ కంపేర్డ్. ఇన్ ద సెకండ్ లైన్ షేర్స్ ఆఫ్ B అండ్ C ఆర్ కంపేర్డ్. B షేర్ ఈజ్ 1/4 ఆఫ్ C షేర్. B షేర్ ఈజ్ 1/4 ఆఫ్ C షేర్. మనం ఇది చేసాం. ఇఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ 2/3B, B ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4C, దెన్ ఫైండ్ A ఈజ్ టు B ఈజ్ టు C. ఇవి ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసినాం.
ఈ మోడల్స్ అన్నీ కూడా నీకు అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీ అయితే మనం ఈ క్లాస్ వినకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం ఫండమెంటల్ క్లాసెస్ వినకుండా డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి రాదు. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2/3 బి అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4 సి దెన్ ఫైండ్ ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ టు సి, ఇలా డిస్కస్ చేసాం. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2/3 బి అంటే వాట్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ టు బి? బీట్ వచ్చేస్తుంది ఏ బై బి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2:3. Of course 2/3 అంటే 2:3. In the same manner B is to C, C to వచ్చేస్తే B by C, B is to C is equal to 1:4. B is to C is equal to 1:4. So combining these two ratios, then you will get A is to B is to C directly. So what is the first term? 2 into 1. Working rule 1 amma. 2 into 1 2, and the second one 3 into 1. ఈ రెండు multiply చేయాలి. 3 into 1 3, and next one 3 4 12. So once again these 2 into 1 2, 3 into 1 3, 3 into 4 12. So this is the ratio among the shares of A, B and C. So A is to B is to C is equal to 2:3:12. మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏ షేర్, ఫైండ్ ఏ షేర్. సో 2 + 3 5, 5 + 12 17. ఏ షేర్ను డైరెక్ట్గా రాసుకోండి. సో ఏ షేర్ 2 parts, 2/17 into 5100. 2/17 into 5100. So 17 1 17 3s. So 2 into 3 600 rupees. This is A share. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి. A is equal to 600 rupees. A is equal to 600. So A share is 2/3 of B. B share is 1/4 of C share. So combining these two, you will get A is to B is to C. So 2:3:12. 2:3:12. So A is equal to 600 rupees. Okay. So next question, next one. Next question. ₹47,000 is divided among 3 persons A, B and C, so that thrice of A share, fourfold of B share, and 5 times of C share are equal or same. How much more money will A receive than C? This is the question. How much more money will A receive than C? So if 47,000 rupees is divided among 3 persons A, B and C, so that thrice of A share, fourfold of B share and 5 times of C share are equal, how much more money will A receive than C? So this is the question. So మనకు షేర్ అనేది డిఫరెంట్గా కంపేర్ చేస్తూ వస్తున్నాడు, డిఫరెంట్గా కంపేర్ చేస్తున్నాడు. బట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, సో ఇన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ బి షేర్స్ కంపేర్ చేశాడు, బీసీ షేర్ కంపేర్ చేశాడు. బట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, సో ఏ, బి అండ్ సి షేర్ ఆర్ కంపేర్డ్ ఎట్ ఎ టైమ్, ఒకేసారి కంపేర్ చేశాడు. సో వాట్ ఈస్ ద కంపారిజన్? thrice of A share. So thrice of A share, if you assume A share is A షేర్ను ఏ అనుకోండి, బి షేర్ని బి అనుకోండి, సి షేర్ని ఏమనుకుంటారు, సి అనుకుంటారు, రైట్? సో thrice of A share, that is 3A. thrice of A share, that is 3A, and fourfold of B share, that is 4B, and 5 times of C share, that is 5C.
all are equal. So 3a is equal to 4b is equal to 5c. So thrice of a share, fourfold of b share and 5 times of c share are equal. Then from this one you have to convert, you have to find a is to b is to c. సో 3a is equal to 4b is equal to 5c. ఈ మూడింటిని మనం ఈక్వల్ చేసి దీని నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే a is to b is to c ఫైండ్ అవుట్ చేసి దెన్ ఆ వచ్చిన రేషియో నుంచి యూ కెన్ ఫైండ్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. సో 3a is equal to 4b is equal to 5c. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఈ మోడల్ మీకు అక్కడ ఫండమెంటల్లో కవర్ చేయలేదు, సో ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇఫ్ త్రీ ఆర్ మోర్ దెన్ 3 వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ a is to b is to c డైరెక్ట్లీ. a is to b is to c డైరెక్ట్లీ. సో ఈ ఈక్వల్ చేసేయండి, డైరెక్ట్గా తీసేసుకోండి. 3కి ఏం చేద్దాం, దీని యొక్క ఇన్వర్సెస్ రాస్తాయండి. 3 ఈ యొక్క ఇన్వర్స్ ఏంటి 1/3, ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ 1/4, ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ 1/5. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ equal values, then you can find a is to b is to c directly by taking the inverses of of the coefficients of the given terms. The coefficient of a is 3, then the inverse of 3 is 1/3. The coefficient of b is 4, that is the inverse of 4 is 1/4. And then the coefficient of c is 5, the inverse of this 5 is 1/5. So you know very well how to simplify the fractional ratio into general ratio. సో 1/3 is to 1/4 is to 1/5 ఇది ఫ్రాక్షనల్ రేషియో అమ్మా. దీన్ని కన్వర్ట్ చేయడం మీకు తెలిసిందే. ఇలా ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఫ్రాక్షన్స్ రివర్స్ చేసి రాసుకోండి, ఇన్వర్సెస్ రాసుకోండి, మీకు వస్తుంది ఫ్రాక్షనల్ రేషియో వస్తుంది. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ 1 4 5 20. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ టర్మ్ 3 1 5 3 into 1 3 3 5 15. And what is the last term 3 4 1. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైం డిస్కస్ చేసాం. 3 4 12 12 into 1 12. సో a షేర్ 20, b షేర్ 15, c షేర్ 12. సో 20 ప్లస్ a షేర్ అమ్మ 20, b షేర్ 15, c షేర్ 12. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, హౌ మచ్ మోర్ మనీ విల్ ఏ రిసీవ్ దెన్ సి. ఏకి 20 పార్ట్స్ వస్తే బీకి ఎంత వస్తుంది 12 పార్ట్స్ వస్తుంది. సారీ సికి ఎంత వస్తుంది 12 పార్ట్స్. దిస్ ఇస్ ఏ షేర్, దిస్ ఇస్ బి షేర్, దిస్ ఇస్ సి షేర్. దిస్ ఇస్ ఏ B, C. Then what is the difference between these two? 20 minus 12, 8. ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుంది ఏకి ఎక్కువ వస్తుంది, ఎవరికన్నా సి కన్నా ఎంత ఎక్కువ వస్తుంది 8 parts. A will get 20 parts, C will get 12 parts. The difference is 8 parts. 8 by what? 20 plus 15 plus 12 47. 8 by 47 into 47,000. Total value 47,000. So 47 ones, 47 ones, so 8,000 rupees. So this is the answer. What is 8,000 rupees? 8,000. A will receive 8,000 rupees more. A will receive 8,000 rupees more than C. More than C. ఎవరికంటే C కంటే ఎవరికంటే అంటే వాటితో కంపేర్ చేసుకోవాలి. So A will get 20 parts, C will get 12 parts. The difference between both is 8 parts, and sum of the total parts is 47. So 8 by 47 into 47,000 rupees, then you will get 8,000 rupees. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మోడల్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.